Ja, und damit sage ich wieder Hallo und ein herzliches Willkommen zurück bei einer weiteren Folge PGA Tour 2K21 und wir starten rein in unser nächstes Turnier und zwar das Shriners Hospitals for Children Open Runde 1 und für diejenigen, die jetzt vielleicht die Sponsorenverhandlungen vermissen werden, ich hatte ja beim letzten Mal gesagt, wir suchen unseren neuen Sponsor. Habe dann allerdings festgestellt, dass wir hier mit unseren 380 Öcken nicht sehr weit kommen, wenn wir einen neuen Sponsor haben und vielleicht von dem dann Klamotten und Schläger und was weiß ich was haben wollen. Und habe dann außerdem festgestellt, es gibt mehrere Stufen, die man hier erfüllen kann. Deswegen habe ich einfach den The Golf Club Sponsorenvertrag verlängert. Habe jetzt neue Sachen, die ich erfüllen muss, kann, darf. Und dann schauen wir mal, dass wir vielleicht von dem noch den einen oder anderen besseren Schläger oder die andere Klamotte gesponsert kriegen. Und dann soll uns das erstmal genügen. Und wenn wir dann genügend Kohle angesammelt haben, werden wir uns dann auch mal um einen anderen Sponsor bemühen, ganz klar. Dafür sind sie ja da. Ja, Geldverdienst können wir uns nicht beklagen. Bloß leider haben wir das Geld nicht zum Einkaufen zur Verfügung, was sehr schade ist, weil dann hätte man nämlich überhaupt kein Problem. Und genau, wir haben wie gesagt als nächstes den Hospitals for Children, ein Benefits-Turnier, wie ich annehme. Und da werden wir jetzt gleich mal reinstarten. Der Kurs ist sehr einfach, was uns sehr entgegenkommt. Aber ich fürchte, das wird sich dann auch im Laufe der Zeit noch ändern. Und da werden uns noch andere Kaliber erwarten. Momentan kämpfen wir aber auch noch mit unserem eigenen Unvermögen. Deswegen ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn es die Kurse an sich noch ein bisschen einfacher sind. This PGA Tour event brought to you by 2K Sports. Today's coverage of the Shriners Hospitals for Children Open is about to start. Delighted you're able to join us for this first round action. Back with my old mate Rich Beam here at TPC Sawgrass. I'm Luke Elvey. Rich, this opening hole, take us through it. A simple little opening hole, just 409 yards. Players want to avoid that fairway bunker down the right-hand side, so they'll go off this tee with maybe a 3-wood or even a 2-iron. No need for the driver. Driver brings the second shot in a little bit too close. They can tuck this pin over the left-hand side, make it very challenging, but all in all, a good birdie opportunity. Can't wait to find out what happens here. Let's see what kind of tone he sets for himself today. Und wir starten mal ganz ungewohnt das erste Loch auf Fairway. That was wonderfully done. Time for the second shot into the first. Ohne komplette Verirrung des ersten Balls. Das ist doch schon mal mehr als wir sonst so haben. Wenn wir jetzt noch sauber aufs Grün kommen, And choosing the 8-iron here. haben wir doch schon mal einen ganz guten Start. A wonderful shot and a chance for birdie here on the first. Das Ganze hier ein bisschen ausgleichen. Ja, nicht zu viel. Not a bad line this. They've made it. Off to a great start today. Oh, thank you very much. I'll have another. Currently 1 under for the event. Can't birdie them all unless you birdie the first, Luke. Good start. Das war doch so als Einstieg The second at gar nicht so TPC verkehrt. Sawgrass is a par 4 measuring 469 yards from the back tee. It plays slightly downhill, so a strong drive here will set up even just a short iron approach. However, there's a huge waste area to the right, so accuracy off the tee is required. The smart option here is to lay back with the 3-metal and give yourself a full shot in, and also take 1 club less into this green as it will release down the slope.
Nicely done. Lining up from around 160 yards. Ich glaube, mit der Annäherung können wir soweit leben. Going with the 7. Das Should sollte find the green here. alles machbar sein. Hätten wir sogar noch ein bisschen kürzer halten können. Not a Aber bad hinterher approach, ist man that immer one. schlauer. Quite inside the birdie range, but you never know. Hole a long one. Still counts. Birdie at the last. This for another. John, you're down there. How's this ball lying? I'm not seeing a whole lot of ball in the sand here, guys. Let's see how they deal with this one. Oh, that one just missed the hole. Yeah, that was silky smooth out of the sand. Good shot. Konkurrenz scheint This jedenfalls putt ganz gut is in from Form zu 14 sein. feet. Aber davon lässt man es jetzt hier erst einmal gar nicht schockieren. Looking better. Some momentum being built now. That's back-to-back birdies. Gotta like it. 2 in a row. He's feeling it. He's currently in a share of 11th place. Moving up the leaderboard. I like it. Wir nutzen das jetzt erstmal aus, solange die Löcher The leicht third sind. hole at TPC Sawgrass is a very strong par 4 measuring 492 yards. There's a huge ravine that works right up through the middle of this. It requires a very strong drive up the right half to go at this green in 2. There is a big fairway to the left if you want to tuck over and get up and down for your par that way. This looks to be heading for the cut stuff. Well, it's time to head back down to the fairways. John, what's up, mate? Down here on the 4th hole, this is Cameron Champ. From here, about 105 yards. Ich glaube, dass das gar nicht so schlau war. Oh, what a gorgeous looking shot that is, Rich. Wir hätten vielleicht auch über das linke That shot goes in. That'll be a birdie. Fairway And that'll gehen promote a sollen. good move up the standings. Okay, let's get back to the action. 1 win so far this season. Looking for number 2 here today. Ja, dann schauen wir mal, ob wir hier trotzdem dahin kommen, wo wir hin wollen. Versuche hier mal ein bisschen flacher Opting for the aufzusetzen. hybrid, I think. Aber wir müssen auf jeden Fall... Oh, what a shot that was, particularly from that predicament. Well, that certainly makes putting a lot easier when you can hit a shot like that. He's already made a few birdies today, and this is another good look. Aber dank der Fahnenstange gar nicht so schlecht geworden. And that will drop in for birdie. Gotta say, putting this well from this distance is a huge confidence booster. Und wie Well, gesagt, that was a positive hole. A little shift up the leaderboard. Well played. The 4th at TPC Summerlin is a pretty straightaway par 4, measuring 450 yards from the back tees. The fairway bunkers down the left and right are to be avoided. Really, not much to this hole. Just be accurate on approach. solange die Löcher so kurz mit solch leichten Grüns sind, sollte man das ausnutzen. Da können wir uns dann nämlich ein solides Polster bauen, falls es nach hinten raus dann noch schwerer wird. Ich meine, irgendwoher muss es ja kommen, dass die Konkurrenz nicht so weit voraus ist. So schlecht sind sie auch nicht. Ich hatte das Ganze ja so eingestellt, dass die zumindest ein bisschen Gegenwehr bieten. Jetzt versucht man es mal tatsächlich mit einer ganz vorsichtigen. This needs just a little work to the left-hand side. Ein bisschen zu weit nach rechts. Quality shot that. Die Länge war gar nicht so schlecht, aber die Richtung. A chance to move deeper under the card. This putt's for 4 under. Aber die Grüns hier sind tatsächlich
Zumindest bis hierhin. Relativ anspruchslos. Ich meine, man braucht natürlich trotzdem immer noch einen guten Taktengefühl für so einen langen Putt. Und das hier, glaube ich, war fast zu fest. Aber die brechen dann doch deutlich weniger stark weg, als was wir bis jetzt gewohnt sind. The fifth at TPC Summerlin is a par 3 measuring 197 yards. Depending on where they put the tees on this hole ensures the type of club you need to get at it. If you're going at it, make sure you avoid that bunker that's short and right. So, dann schauen wir mal, wenn wir den jetzt so hier aufsetzen. Going with the 5-iron here. Hoping for a bounce here, preferably to the left. Hätte tatsächlich weiter nach links gedurft. Well, you're a ball striker, there's no doubt about that. Well, the practice is paying off here, Luke. This player is relentless. This one has eyes for the hole. And racking up their 5th birdie of the day. Gotta say, putting this well from this distance is a huge confidence booster. Let's have a look at Billy Horschel from earlier. I gotta say, his short game is one of the best in the game. Well, that's a bonus. Mark that down on the card. Offensichtlich sind die Konkurrenten hier doch etwas schlechter. The 6th at TPC Summerlin is a snaking par 4, playing 430 yards. There's a big waste area up to the left-hand side that needs to be avoided. If you can position your drive on the right half of this fairway, it gives you the best shot up the hill to a green that is not protected by any bunkers. Oh, that was pure. From about 130 yards here. Weil ich sagen muss, dass der Kurs tatsächlich relativ leicht ist, also zumindest bis hierhin. Opting for the 9-iron. And he bounced to the left here. Ja, es tut mir leid, aber gerade schlägt voll der Heuschnupfen zu. Zumindest bis hierhin ist er relativ einfach. Aber ich werde jetzt nicht gleich über ein anderes Schwierigkeitsstufe nachdenken, weil, wie gesagt, das kann auch, ich möchte eigentlich erstmal warten, bis wir einen schweren Kurs zum Vergleich haben. This is a good chance. Well hold. And that will take him to 6 under. Auch wenn es hier relativ langweilig werden dürfte, wenn wir hier tatsächlich weiter so durchmarschieren. Oh, and they increase their lead. This is impressive, Luke, but can they hold up this play? The 7th at TPC Summerlin is a short par 4 measuring just 382 yards off the tips. Really, you just want to avoid the trees on the left-hand side because that will prevent you getting at the green, which is well guarded by bunkers and trees. Lay up, short right, a nice little wedge in here, and try and make a birdie. Aber ich kann natürlich nichts dafür. Wenn es einem leicht gemacht wird, soll man es auch ausnutzen. Uh-oh, we're starting to hear roars from another part of the course. Well, there's been highlights aplenty. How about what happened at the 8th? The impressive young Cameron champ with an amazing shot. They've holed it. Let's get back to it, shall we? So, dann schauen wir mal, dass wir hier einen sauber aufs Grün setzen. Mit so viel Rückenwind werde ich aber auf jeden Fall dahinter anhalten. That's some good golf right there. Let's see if we can make this big putt for birdie.
looking really good. And he just keeps putting a gap on the rest of the field. What a putt to hold. Und bis jetzt schaut es echt gut aus für uns. Still in the lead now after that hole. The 8th at TPC Summerlin is a big par 3 playing 239 from the tips. A well-struck shot will avoid the gully here, but anything to the left half can roll off the green. The bunker short rider also to be avoided, so you don't make a sloppy bogey. Man kann sich natürlich auch selber schwer machen. It's fair to say that wasn't their best shot. Coming up a little short with that effort. Not bad though. Da hatte ich einen zu schönen Plan im Kopf. Das kommt davon, wenn man dann ein bisschen übermütig wird. If he makes this, he'll save his par. Also empfiehlt es sich, dass wir uns ab dem nächsten Loch wieder konzentrieren. And there it is. Now 2 shots up after that one. Aber die Konkurrenz ist uns hier eindeutig bisher The 9th at TPC Summerlin is a par unterlegen. 5 measuring over 563 yards. Really, the main aim here is to just avoid that bunker off the left of the tee. Then, if safely in the fairway, you can get after this green. A strong shot will play to the left half of this green and feed down to any hole location. A birdie chance, no doubt. Lovely effort that. Typically played in the fall portion of the season, but it really does have a great field these days. The Shriners Hospital for Children's Open, staged in Las Vegas, a great atmosphere around in the city. Rich, what do you like the most about it? We're in Vegas, baby. I mean, what's not to love about Vegas? And the players love it too, but they also love what the Shriners Hospital for Children is all about. They give so much money back to the charities involved. It's wonderful. They bring a lot of the kids out, and the players understand it. They know it. So as much as they love coming to Vegas, you know, letting their hair down a little bit, a lot of it has to go back to the charity component of it. That's why they come. The golf course is fun. You can freewheel it out here. It is at the beginning of the year. They want to come out and they want to make some birdies. They want to test out new equipment. They want to test out new swing theories. They want to come out and work on their game a little bit in a competitive environment. And there's no better environment than this because they can go out and see where they're at because it's usually no wind, warm conditions, and you can get a good judge of exactly where their game's at. So I think players use this as a building block for the next year's play. And what a venue. I mean, it's just you get rewarded for good shots, you get penalized for bad ones, but it's a really good environment to go out there and, like I said, test new swing theories, work on your game a little bit, and kind of see where you're at. And it never hurts to make a fast start to the new season. Of course, this is part of that wraparound schedule. And if you're catching a few shows as well or heading into the casinos, well, you get a complete week, don't you? Wow, I mean, there's nothing wrong with a little bit of fun in Las Vegas, is there? As long as it stays in Las Vegas. He's got a par putt here. Let's see if he can make it. Ja, und wie er gerade so schön zusammengefasst hat, And down it goes. tatsächlich ein leichter Kurs, wo man an seinem Spiel arbeiten kann, Well, Rich, as we make the turn to the back nine, wo man what are für your thoughts gute so Schläge far? belohnt Yeah, wird und für fantastic schlechte round today. bestraft. Lots of golf yet to be played. Lots of great players chasing this player. Let's see if they can keep up the good work. Und genau das haben wir bis hierhin auch erlebt. Deswegen sind wir auch relativ gut in die ersten 9 gestartet. Lovely rhythm there, Rich. That's going to work every time. Und jetzt schauen wir mal, dass wir wieder ein bisschen mehr Konzentration reinbringen. And this effort by Justin Thomas. Oh, check this out. Showing us how it's done from the sand. Denn wie man sieht, die Konkurrenz schläft nicht. Ganz im Gegenteil. Good stuff. And back to the course with the live action. Time for the second shot at the 10th. Der hat wahrscheinlich noch nicht aufgegeben.
Looks like they're going with the pitching wedge. Oh, this is on a fantastic line. Is it the right distance? Oh. Wenn der in Richtung Loch fällt, ist er Well, drin. that's well played and sets up a good birdie look here at the 10th. This putt is about 10 feet from the hole. Short game has been absolutely fantastic today. Oh, Gee, that line was looking good, wasn't it? Moly. And they'll walk away with a par on this one. Das sollten wir aber schaffen. And now that finds him in first place. Placement off the tee is required at the TPC Sawgrass 11th hole, par 4, measuring 448 yards. The big bunker down the right side is to be avoided at all costs. And there's also a little tree there which might affect any line of sight approach to this green. Looks like this one's heading safely for the fairway. Und weiter geht's mit einem And they're playing zumindest from about 140 yards out. auf den ersten Blick relativ einfachen Loch Go 11. with the 9-iron, I think. Boah, boah. That Yes! goes down for an eagle. Wow, what can you say? Holing it out from the fairway. Every player loves that feeling. What a shot indeed. Das bringt natürlich nach vorne. Our leader is enjoying a 3-stroke advantage. Da kann sich die Konkurrenz ruhig anstrengen, aber das bringt ein gutes Stück nach Here vorne. at Summerlin is another short par 4, 442 yards off the tips, but plays slightly downhill and leaves just a short iron approach. The only real danger here is the big body of water that starts around 150 yards short and goes right up past the green. Well, I like the look of the line here. It should find the fairway. Schauen wir mal, ob wir das nochmal hinkriegen. Chosen the pitching wedge here. Diesmal kommt er nicht That's well so played. weit rein, Pin aber high. man muss ja sein Glück nicht And let's take a look überstrapazieren. at this shot from just a moment ago. Well, Cameron Champ, he went after it here, didn't he? Always lovely to see a long-range bomb made. Let's recap it. Nice putt to make that one. Always love these opportunities, especially when it's for birdie. Versucht man es einfach beim Putten wieder auszugleichen. Na, wobei die Grüns jetzt schon ein bisschen anspruchsvoller werden. Es sind jetzt immer noch nicht schwierig ohne Ende. Da hat man schon ganz andere Kaliber. This one's dialed in. Okay, Aber es ist steady kein now. Selbstläufer mehr hier And in der that should zweiten secure Hälfte. the par. Well done. Nichtsdestotrotz stehen wir natürlich immer noch sehr gut da. And staying right where they were in today's rankings after that. Und die Konkurrenz The hechelt, wie gesagt, 13th ein at bisschen hinterher. TPC Summerlin is a monster par 5, measuring over 600 yards from the back tees. The big hitters with a tail breeze can cover that bunker on the left-hand side. But if you want to lay up, make sure you've given yourself the right number, because there's a lot to this green and plenty of ways to 3-putt it. Be careful on approach. That's heading for the fairway. Der Abschlag bringt uns jedenfalls schon mal in eine sichere Position.
And this effort by Justin Thomas. Time for the 5th shot. Whew. Gee, that'll keep the momentum rolling, Rich. All over the parking lot, but a chip in for par saves the day. Die Konkurrenz Second begnügt shot sich here erstmal on mit the ein Paar. 13th. Ich frage mich, ob wir vielleicht hier mal Risiko gehen sollen. Interesting choice of the driver here. Aber ich fürchte, es wird nicht ganz reichen, egal was wir machen. Aber es sollte zumindest eine Distanz für einen schönen Chip sein. And here we are with the 3rd shot. Allerdings geht es da bergauf. Was unwahrscheinlich macht, dass wir bis zur Fahne kommen. This putt from around 18 feet. Aber für ein Birdie If it's up, it could be in. sollte es reichen, wenn wir Fair nicht effort verziehen. that. Good birdie. And maintaining top spot on the leaderboard after that. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir ziehen das bis zum Ende durch. The 14th at TPC Sawgrass is a straightaway par 3 playing 168 yards. The green slopes right to left, so make sure you've got the right length of club so you're not left with a long putt. Auch auf die Gefahr hin, dass es vielleicht so im Gesamtbild ein bisschen langweilig wird. Aber abgerechnet wird wie immer nach Runde 4. Not a Deswegen bad shot that. Still a chance. This one here, this is for back-to-back birdies, moving him in the right direction. selbst der beste Start heißt noch nicht, dass wir das ganz locker gewinnen. Wer weiß, wo die Abschläge und Fahnen dann in den anderen Runden stecken. Man kann die mit Sicherheit auch hier richtig mies platzieren. That's frustrating. Und gerade so This is ein a par putt. Paar 3 stellt mich dann doch immer wieder vor eine Yeah, well Herausforderung. hold. Let's move on to the next. Now 4 shots up after that hole. The 15th at TPC Sawgrass is a great short par 4. In fact, a lot will try and drive it in the tournament. If you want to lay it back, you've got around about 115 yards uphill to a green where you can't see those back hole locations. However, a good aggressive play here must avoid the pot bunkers around the greens or the big waste area to the left. A chance to make a birdie here or even an eagle. Die Frage ist, kommen wir hier da tatsächlich so hin? Das wäre natürlich sensationell. That's a touch of the Freddie Couples rhythm right there. Wir wagen es einfach mal. Wenn der Kurs schon da ist, dass man an seinem Spiel arbeitet, dann schauen wir mal, was wir rausholen können. Und ich Time now to play the second shot on the 15th hole. glaube, ein bisschen experimentieren können wir uns leisten bei dem Stand. Hey. Well struck. Right on 4 feet. Should make this one. Da fehlte nicht viel. Geez, making this look easy. Keeps surging ahead. And our intrepid on-course reporter, John, standing by. Well, good to hear from you guys. This is hole number 16. Checking out Cameron Champ. Oh, Rich, how good is that? That's incredible. Out of the rough, into the hole. Thank you very much. And with that hole behind us, let's have a look at the contenders and the pretenders.
Our current leader enjoys a 5-shot advantage. The 16th at TPC Summerlin is another one of those great scoring holes en route to the finish. A par 5 playing 560 yards. A well-struck drive up the right half here gives you a chance to get at this green in 2. If you are going for the green, make sure you've got enough club, because that huge penalty area in front of it will ruin any score. Be careful going through the green here as well, because getting down from over the back is not that easy. Let's take a look at JT just a little while ago. So, da schauen wir mal, ob wir hier vielleicht Let's recap his 4th shot. gleich aufs Grün kommen. Nicely holed. The 16th hole at TPC Summerlin is the final par 5 on the course, Rich, and one the players can reach in 2. Obviously, no hope leaving it short with your second shot in the water at 16. So most players bailing out, hitting it just over this green. If they draw a decent lie, they can chip it close, make birdie. However, not so easy. There's a couple of low areas and greenside bunkers to deal with long of this green. Wir spielen es jetzt auch erstmal safe runter, weil wir nicht über den Tümpel kommen. That's the right option. Put it back in play. Getting ready to play their 3rd. Und dann schauen wir mal, dass wir das hier vielleicht wieder ein bisschen... Choosing the 9-iron here. Where was that going? Das ist nicht das Geräusch, was man hören will. Well, this is not a good outcome. Buried in the deep stuff. Und damit werden wir uns tatsächlich noch ein paar Schläge versauen. Weil ich denke mal 2 brauchen wir von hier mindestens. Yikes! What a shot that was. Making the difficult look very easy. Bogey putt coming up here. Da waren wir jetzt leider ein bisschen zu übermütig. Good stroke. Well, at least it wasn't a double. Aber wir können mit dem Bogey zwischendrin leben. Currently 10 under for the round. The 17th at TPC Summerlin is a downhill par 3 playing 196 yards. Jonathan Bird once famously holed out in the playoff here to snatch the title. The green shapes right to left towards the hazard, so make sure if you're going to go for it, be very accurate. Ich gebe mir Mühe. Ich würde ein Hole-in-One nehmen. Ah, nee, das war nicht. Der geht zu stark nach links weg. That's just inside the range. Outside chance here for the birdie. Der wird auch sehr stark wegbrechen. Allerdings sehr konstant. Vielleicht ist er doch machbar. Wir schauen mal. Well, I like the look of this. Well, what a way to bounce back. Geht doch. And let's have one more look at that shot. Ja, und damit haben wir dann noch ein Loch bis zu einer absolut glorreichen ersten Runde. No movement up or down on the leaderboard for this player. The 18th at TPC Summerlin is a 444-yard par 4 with a big body of water just beyond the gully, which you've got to drive. Make sure you avoid those bunkers on the right side to give you a good iron into this green. Good looking shot this. Und ich würde jetzt mal vorschlagen, dann machen wir nochmal einen richtig schönen Birdie zum Abschluss. Playing from around 160 yards.
looks to have chosen the 7-iron. Zack, und Richtung Loch und fast rein. Wunderbar, genau wie ich mir das vorgestellt habe. Oh, well played. Lovely shot. Almost a gimme birdie there, Luke. Fantastic. And with that, this round comes to a close. And that'll do it. Lovely start to the opening round. In top spot, but there's a whole bunch of people right over their shoulder. And that's a good place to be after the first round. But listen, there's lots of golf to be played, multiple rounds they still have to navigate through. But after the first day, it gives you a lot of confidence going forward. Well, that just about concludes our coverage. I'm Luke Elvey, and on behalf of Rich Beam, plus all the hard-working folks at HB Studios, it's good night for now. Ja, und damit würde ich sagen, haben wir einen komfortablen Vorsprung. Wenn auch doch nur 4 Schläge. Es sah am Anfang aus, als würde das hier ein Durchmarsch werden. Aber Justin Thomas ist es auf den Fersen und wir schauen dann beim nächsten Mal, wie es in Runde 2 weitergeht. Bis dahin sage ich wie immer danke fürs Zuschauen, macht's gut und ciao, ciao.